wichtige Arbeit, deswegen kann sie nicht teilnehmen. Aber du hast geschrieben, also dir geht es nicht gut, Surbi. Ja, so heute fühle ich mich nicht gut. So, kannst du jetzt weitermachen? Bist du in der Lage, weiterzumachen? Es tut mir leid, Sir, ich kann nicht klar hören. Kannst du jetzt weitermachen? Ist es möglich für dich hier Ja, eine ja, Sir. Okay. Okay. Aber Gesundheit ist wichtiger als diese Arbeit. Wenn dir nicht gut geht, dann kannst du dich dann verabschieden. Nein, Sir. Ich nehme die Tabletten, deswegen habe ich hier. Okay, okay. So, ja, also damit die anderen schon wissen, was wir hier tun. Abi hat mir die Übung geschickt, ja, aus dem Buch. Also das Buch habe ich dann euch gestern zukommen lassen. Und das ist dann das Buch Skript hier. Nominalisierung und Verbalisierung. Das Buch hier. Und Abi hat diese Übung hier versucht. Übung 1. Und hier steht es auch, was wir immer wieder wiederholen. In der Umgangssprache bevorzugt man den verbalen Stil. Bevorzugen, to prefer. Aber in Wissenschaft und Bürokratie zum Beispiel wird oft ein nominaler Stil verwendet. Also deswegen lernen wir diese beiden Formen von Sätzen, wie man einen Satz verbalisiert oder nominalisiert. Okay, so welcher noch? Der Benzingeruch. Ja, das ist dann mit Riechen. Der Benzin riecht. Okay, Sir. Ja, man riecht, also das sollte man mit Mann kommen. Der Benzin kann nicht riechen, also Benzingeruch ist dann, man riecht oder es riecht nach Benzin, das ist besser dann. Okay, Sir. Because benzene does not smell itself, it gives out a smell that we can get. Correct? Yes. So, das bedeutet also, man riecht, oder es riecht nach Benzin, das ist besser dann. War eine Warnung vor dem Sturm, ja, das ist okay. Vorbereitungen für die Reise. Kursteilnehmer, an einem Kurs teilnehmen, man nimmt an einem Kurs teil, man genehmigt den Bau. Können wir auch sagen, der Student nimmt an den Kurs teil? Ja, aber warum so ein also großer Satz? Nimm einfach Mann, unpersönliches Pronomen. Okay. Ja, das ist ganz einfach. Die Aufgabe, Geschäftsaufgabe. Die Aufgabe wird von dem Geschäftsmann geschafft. Wird geschafft. Okay, Warum wird hier geschafft. vom Geschäftsmann? Wird geschafft. Okay. Die Produktion wird gesteigert. Die Zugvögel kehren zurück. Yes. Oder wurden zurückgekehrt. Werden zurückgekehrt ist auch möglich mit Passiv. Okay. Die Kinder freuen sich, also hier Passiv ist nicht möglich. Deswegen gibt es diese Alternative hier, diese Option. Entweder man macht Präsens aktiv oder man nimmt Passiv. Okay. Bei einigen Zusammensetzungen muss man die Zusammensetzung erweitern. Liefergarantie bedeutet die Lieferung, man bekommt die Lieferung.
die Garantie für die Lieferung. Also man garantiert für die Lieferung. Wir garantieren für. Okay. Ja, was noch? Verspätung des Zuges ist auch okay. Der Zug verspätet sich. Der Zug wird verspätet, verspätet sich, also verspätet sich. Also mit Reflexiv, passiv ist nicht in Ordnung. Man fürchtet sich oder die Menschen fürchten sich davor oder vor etwas. Die Ware wird bestellt, also hier ist es möglich passiv. Haben wir das schon gemacht? Also bei welchen Verben ist passiv möglich und bei welchen nicht? Ich glaube ja schon, ne? Wo ist passiv möglich und wo ist passiv nicht möglich? Haben wir das nicht gemacht? Ja, Sir. Also bitte einmal. Das haben wir schon gelesen. Ja, das gibt es auch in diesem Buch, Passivübungen. Das sollte welche, ja, hier. Also wie bildet man passiv und welche Verben sind nicht passivfähig? Ich glaube, das gibt also die Regeln sollten hier stehen, wenn nicht hier, vielleicht in dem anderen Buch. Also bei einigen Verben können wir kein Passiv bilden. Ja, Sir. Mit Sein-Verben. Ja, Mit Nominativverben. Also mit Verben, intransitive Verben. Also Verben, die kein akkusatives Objekt haben. Ersatzformen. Also hier sind die Regeln nicht zusammengefasst. Nee, die sind Ersatzformen. Sich lassen plus Infinitiv, das ist auch passiv und so weiter. Nee. Bitte check mal in dem anderen Buch. Die Regeln sind da. Ja, das zweite Buch hat dann die Regel auch für passiv. Okay. Ja, die Übung ist okay, aber das musst du dann einige Korrektur musst du dann vornehmen. Ja? So, was denn? Mit Yes. Nominalisierung und Verbalisierung. Also die Übung ist hier von mir. Programm. Ja, am Ende musst du einen Punkt einsetzen. Ne? Bitte vergesse nicht. Yes. Die Menschen werden gefürchtet. Nein, die Menschen fürchten sich vor etwas. Ja, sich fürchten vor etwas. Okay. So. Ja. Gibt es noch Fragen? Habt ihr das noch einmal versucht? Die Übung so zur Nominalisierung und Verbalisierung? Nein? Oder Nein, sollten wir? Sir, ich mag diesem Wochenende. Anil, soll ich die Lösung schicken oder ist es okay, du möchtest es nochmal versuchen? Ja, das ist besser. Okay. So, Solung für Deutsch, aber hallo? Ja, also nee, ich meine diese andere Übung auf dieser Form. Okay, ja, kein Problem. Ja. Die haben wir auch gemacht, ne? Also ich meine einige hier. Ja. Also dieser. Ja. Dieser. Ich habe noch nicht gemacht. Ja. So, willst du nochmal versuchen oder möchtest du versuchen oder soll ich dann die Lösung schicken? Ja, Lösung schicken, Sir. Ja. Okay. Okay, dann ich schicke ich die Lösung innerhalb den nächsten 2 Tagen. Okay, kein Problem. Danke. Okay. Gut.
Dann können wir vielleicht diese Übung ganz schnell mal probieren. Yes. Man wählt den neuen Präsidenten. So, was soll es hier kommen? Was kann man hier schreiben? Stimmt? Yes. Ja, man wählte den neuen Präsidenten, also Nominalform, die Wahl der neuen Präsidenten. Was kommt hier? Der hasse das kalte Sweater. Du hast. Das ist dann du hast. Hassen, das Verb ist hassen. Hate. Hate. Das hassen. Nein, das ist nicht das Hassen, sondern Der Hasse, die Hasse. Nein. Die Hasse ist nicht richtig. Nee. Survey. Bitte. Nein, danke. Also. Dein Hass. Ja, du hast, ne? You hate cold weather, so your hate against cold weather. Yes. Hass ist Your normal. hate. Your hate. Also, warum dein? Also, hier steht du hast, ne? So können wir hier Genitiv verwenden. Wieso? Dein Hass, kaltes Dein Wasser? hast, ja, so das kalte Sweater. Wasser. Oh, Entschuldigung, Wetter. Okay. Ich habe das falsch hier. Ein Hass kaltes Wetters. Ja, ist möglich. Ist Dein möglich, aber Hass ja, des kalten Wetters. das ja ohne Artikel. Ohne Artikel. Okay. Das ist eine Verallgemeinerung. Das ist nicht kaltes Wetter nur in Indien, sondern kaltes Wetter überall in der Welt. Okay. So I hate cold weather. It's not I hate the cold weather. So egal wo ich bin, wenn das Wetter kalt ist, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich komme nicht mit diesem Wetter zurecht. Zurechtkommen, I can't adjust to this. I can't agree with this weather. Or the weather doesn't agree with me. Ja, so du hast, also deswegen ist es dein hast. Falls es hier geschrieben worden wäre, also ich hasse, dann hier wird der Satz lauten, mein Hass, my hate. Ja, also was kommt hier? Der Unterricht hat begonnen. Der Beginn des Unterrichts. Sehr gut. Ja. Der Beginn des Unterrichts, okay? Hier. Was kann man hier sagen? Also wir haben das Verb schon und dieses Verb sollen wir Begrabung analysieren. der Ja? Verstorbene. Begrabung Ja? der Verstorbene. Jawohl, das ist richtig.
Ja, die Begrabung der Verstorbenen. Okay. Die Verstorbene, nee. Ja. Die Begrabung der Verstorbenen. Verstorbene, Yes. also Death, death. ja, ein Mann, oder das ist hier eine Frau, die schon verstorben ist, die schon lebt nicht mehr. Was kommt hier? Der Koch arbeitet. Die Arbeit des Koch. Kochs. Ja, Koches. Okay, die Arbeit des Koches, das ist maskulin, ne? Also wir brauchen auch die Endung mit dem Nomen. Die Arbeit des Koches. Was kann man hier sagen, um ein höheres Gehalt zu bekommen? Cook hier. Vorher. Was kann man hier sagen? Das Bekommen des ein hohes Gehaltes. Ja, das ist eine Möglichkeit, ja. Ja, das ist eine Möglichkeit. Das Bekommen ein höheres Gehaltes oder eines höheres Gehaltes, das ist möglich. Wieder mit Genitiv. Gibt es eine andere Alternative auch? Mit Prepositional Order. Also es kommt darauf an. Kannst du das versuchen? Das kann man mit einem anderen Wort auch ausdrücken, die Erhaltung eines höheren Gehaltes. Ja, die Erhaltung, wir nehmen das Synonym von bekommen, das ist dann erhalten. Und damit kann man auch eine Nominalform bilden. Was kommt hier? Wegen des Semesteranfangs, das ist dann nominal. Also wie kann man das? While der Semester fängt an. Ja, weil der Semester anfängt. Anfängt. Ja. Ja, oder weil der Semester schon angefangen hat. Also das hängt von dem Satz ab. Ne? Wir wissen nicht, was danach kommt. Okay? Okay. Sir, um ein höheres Gehalt zu bekommen, was soll hier geschrieben werden? Wir haben eine andere Alternative, die Erhaltung oder eines höheren Gehaltes. Okay, sir. Ja, nee, Erhaltung geht es nicht. Du hast recht, Erhaltung geht es nicht.
Nee, das bekommen. Erhaltung geht es nicht, Entschuldigung. Okay, sir. Bekommen, das bekommen. Oder die Auszahlung. Aber das ist dann hier bekommen, nicht auszahlen. Wir bekommen das. Ja, das bekommen ist besser. Erhalt geht es schon. Okay, sir. Erhalt, aber nicht Erhaltung. Das ist mein Fehler, Entschuldigung. Der Erhalt eines höheren Gehaltes oder, ja, das habe ich auch nicht gelöst. Der Empfang, nein, Geld nicht, Geld empfängt man nicht. Erhalt. Der Erhalt, der Erhalt eines höheren Gehaltes. Okay, sir. Und wegen des Semesteranfangs, das hat Surbi schon gelöst, weil der Semester schon angefangen hat oder weil der Semester anfängt. Was kann man hier sagen? Verbal. Für bessere Chancen bei der Arbeitssuche. Aha. Also, ich habe das gerade gefunden. So. Für ein höheres Gehalt. Für bessere Chancen bei der Arbeitssuche. Also was kann man hier schreiben? Für bessere Chancen bei der Arbeitssuche. Welches Für bessere Nomen? Chance, ja. Für Arbeit zu suchen. Für bessere Chance, Arbeit zu suchen. Ja, für bessere Chancen, eine Arbeit zu suchen. Okay, sir. Ja, für bessere Chancen, eine Arbeit zu suchen. Das ist okay. Das ist okay. Ja. Und was kann man hier schreiben? Die genaue Analyse des Textes durch Professor Schmidt. Die genaue Analyse wird. Nein. Okay. Wir bilden das Verb aus diesem Nomen. Professor Schmidt analysiert. Genau. Ja? Yes. Die genaue. The text. Professor Schmidt analysiert den Text genau. Text. Das ist dann verbal und nominal die genaue Analyse des Textes durch Professor Schmidt. Und wie ist es hier? Als man gestern diskutierte, das ist der letzte Satz hier, dann schicke ich euch auf diese Übung. Als man gestern diskutierte,
Anil, Surbi, Achal. Der Diskussion von gestern. Ja, sehr gut. Die Diskussion von gestern. Die Diskussion von gestern. Ja, das ist eine Möglichkeit. Oder noch eine Möglichkeit. Sehr gut, Surbi. Noch eine Möglichkeit vielleicht. Beidem Ja. bei der diskutieren, gestrigen, diskutieren. Diskussion. Bei der gestrigen Diskussion. Sir, warum bei? Bei hier? Als man, wenn man das nominalisiert, da brauchen wir diese Struktur. Als man gestern diskutierte, bedeutet hier at the discussion yesterday. At the discussion, at yesterday's discussion. Sir, here for bessere Chancen bei der Arbeitssuche, bei bedeutet there? Sir, warum bei hier? Das ist, Not das andere ist, Präpositionen. andere Präpositionen sind hier nicht möglich. Und hier bei bedeutet? Als Konjunktion, ja, als man gestern diskutierte. Also bei der gestrigen Diskussion. At the discussion yesterday. At yesterday's discussion. Sir, there by means by only, right? Here for bessere Chancen by job search. No, here by would mean during. During, oh, Ha. For during. better chances during your search for job search. Okay. There are different meanings assigned to the same preposition. Yeah, this is. Sir, here by means at or during? At yesterday's discussion. Also als man gestern diskutierte. Bei der gestrigen Diskussion. Okay, Sir. Ja, es gibt keine einzige Bedeutung oder eine Bedeutung für jedes Wort, jede Präposition gibt es nicht. Eine Präposition kann verschiedene Bedeutungen haben, weil wir die Präposition in die andere Sprache übersetzen. Because we are translating it into another language, we are looking for an equivalent meaning of this preposition in the other language, which is why we have a problem trying to understand prepositions, which is why we say prepositions are difficult. They are not difficult. In German, the preposition bei has different meanings. When I say different meanings, I mean when you translate it, you will translate it with the appropriate meaning in that language. Whether it is in Hindi or the Punjabi or the Urdu or the Kannada or the Telugu or the Tamil, it depends on what preposition is there in those languages, which gives the same meaning as bei der gestrigen Diskussion, bei der Arbeitssuche. So we will be looking for that correct meaning in the other language. So to put it in a very simple definition, bei has different functions, different roles, different usages in German. So we have to take that into account. So when you say bei der Arbeitssuche, during job search, while the job search is going on. Right, so you have to translate the meaning of the sentence as it is given to us in German. And what would be the equivalent for that in that other language? Similarly, once you find the meaning of this sentence here, then we have to look for an appropriate structure in the verbal style that will mean the same. For us, that is important. The correct or matching structure is important. Die bessere Chancen bei der Arbeitssuche.
Abhi had that solved that one. Do you remember? Just now he had solved it. Yes, sir. Yeah. Yeah, so you have to convert that Arbeitssuche, die Suche, also der Suche, yeah, see, by there. So you have to convert this by there noun form of Suche into the verb, and that is suchen. Für bessere Chancen, der Arbeit zu suchen. Eine Arbeit zu suchen. Eine Arbeit zu suchen. Yeah, you can also remove the doesn't actually carry the correct meaning here. Für bessere Chancen, eine Arbeit zu suchen. Just a simple infinitive will do. Because when you say zu, it gives you a reason, an Absicht, remember? And Ziel. In order to. So don't take that part. Just say, for better chances, looking for work. Searching for work, searching for a job. So your structures, basically what you are doing with Nominalisierung and Verbalisierung, we are using all our knowledge which we have learned so far, or whatever we have acquired so far, the earlier knowledge, active, passive, relative Pronomen, relative Sätze, Nebensätze, Konjunktionen und so weiter und so weiter und so weiter, to give a twist to these sentences with a new form. So we are looking for the best possible answer here. Sometimes there's only one option, sometimes there are more than one options. Yeah, for example, here, der Zeitungsartikel wird kritisiert. Die kritisieren das Zeitungartikel. Der Zeitungartikel. Das, ja. Die Kritik Die Kritik. des Zeitungsartikels. Kritisieren ist das Verb, die Kritik ist das Nomen. Kritisieren können wir nicht sagen. Ja, Sir? Das Kritisieren, nein, es gibt schon ein Nomen, ne? Kritik. Okay, Sir. Die Kritik des Zeitungsartikels. What would it be here? Die Liebe zur Heimat. In the verbal form. Leben in a verbal form. Lieben is the verb form. Fabulous. Can you think of some equivalent now? How can we say the love for the homeland? I would put it in this manner. Wenn man die Heimat liebt. Because Heimatliebe, again, you'll have to put it as a verb. And Liebe zur Heimat, how will you break it up? You have to put lieben as a verb. So Heimatlieben, it doesn't make sense in a short form. So we will have to expand this here, like als man gestern diskutierte. So similarly here, when one loves the hometown or homeland, or native town, native place, also the Liebe zur Heimat. Here we used als, here we say one. What will you put here? Eure große Liebe zur italienischen Küche. Wenn ihr Ja, italienische Küche liebt, liebt.
so viel liebt oder so groß liebt. Yes, so groß lebt. Yeah, it's up to you. Okay. Genau, also this also will be with when. What about this here? Der große Hass der Sporttrainers auf Fernsehserien. Remember we had that here? Hass. Yeah. Der Sporttrainer hasst den große. Der Sporttrainer hasst Ja. sehr groß auf Fernsehserien. Fernsehserien. Ja, okay. Fernsehserien. Chalo, enough. We'll stop here. Das reicht. Das reicht. Let's take a break. Let's take a break. Ja, so viel ist zu viel. Ne? So we'll take a break. Where are we now? Oh no, this is the one I need. Ne? Multitasking. Yeah. This part I would like, I'm not doing now. Das ist dann eine Leseübung, Studium oder Ausbildung. We stopped here yesterday, remember? Yes. Identifying Akkusativ oder Nominativ. Dann Subjekt und Objektsätze, das haben wir auch gemacht. And then what is important bei einer Bewerbung, das wissen wir auch. Und ich weiß nicht, also ich bin dessen gar nicht sicher, ob wir das immer wieder wiederholen. Remember, this book is meant for people in learning German in Germany and looking for jobs. So maybe if it will be of use to Anil if he were looking for a job, but he already has a job. So der weiß schon, was von ihm erwartet wird. Okay. So he already knows what is expected of him. So I don't think we should be doing this. Also was ist wichtig, was ist notwendig, was ist erforderlich, was ist nicht falsch. You have to form sentences here. So, es ist notwendig, keine monotonen Formulierungen zu machen. Es ist erforderlich, dass man einen Verbalstil anwendet. So you have to reform some of these sentences depending on what you are using here. This is again the das and the zu plus infinitive. So I would like to skip this exercise. If you insist, we can go ahead because this is all that S is wichtig. With S is wichtig, you will end up with a zu infinitive. Either a das Satz or a zu plus infinitive. Remember, es ist schön, dich zu sehen. Es ist schade, dass nicht kommen kann. Remember those old sentences with S? Es ist nicht sicher, ob ich morgen den Unterricht mitmache. So with the S part, you already have that option of a Nebensatz. So whatever we put after this will be some kind of Nebensatz, Objektsatz. And sometimes continuation of S ist also Subjektsatz. Es ist erforderlich, dass man den beruflichen Werdegang genau beschreibt. So you have to change this nominal thing into a verb. Oder es ist erforderlich, den beruflichen Werdegang genau zu beschreiben. Objektsatz. It is important, it is necessary to precisely describe your professional path, your professional experience, your professional standing. To describe what? The professional standing. Also, this has to be then mit Akkusativ. Den beruflichen Werdegang genau zu beschreiben. So these nouns we change into verbs.
and build our sentence here. And this exercise we did a little earlier. Instead of a thus sentence, we can also have a infinitive with su here. Sometimes you have to reformulate it into passive. That depends, of course, on whether there's a subject or no subject. Remember, once again, let me reiterate, whatever we are doing now is not new grammar. It looks new. It's basically old grammar which we are reformulating. See, let me give you the analogy from the kitchen. Food that is left over, that is already known to you in the old taste, yesterday's taste of that food, we redo that food to give us a new taste. Correct? Everything is the same. Do you agree? Yes, sir. Yeah. So that's exactly what we are doing now. Everything is known to us here. Only thing is we are combining it differently to give us a new shape, a new taste, a new look, a new flavor. So, which is why some things I would avoid here, but then I'll do them in the, oh shit, what did I do? Oh, yaar. Why did I click there? Okay, it's okay. I'll open it. So, jetzt, let's go on. Wir sind bei dem Lehrbuch. Das ist Seite 44, also 43 im Buch, Hardcopy 44. Diese Frage ist kulturell bedingt. Welcher Schulabschluss ist in Ihrem Heimatland besonders häufig? So, do you have an answer to this? Welcher Schulabschluss ist in Ihrem Heimatland besonders häufig? Fachhochschule. We don't have a Fachhochschule. So, was ist der Unterschied zwischen Beruf, Fach und Hochschule? Ja, einen Moment, also was haben wir hier? Berufsschule is your professional school. Engineering. Ausbildung? Yes, sir. Fachschule haben wir auch nicht in Indien. Wir haben keine Fachschule. Wir haben nur diese sogenannte Hochschulabschluss oder Hochschule again ist College. So, wir haben nur Schulabschluss. Die meisten, nicht alle, die meisten, diejenigen, also die die Schule besuchen, machen den Schulabschluss. Schulabschluss bedeutet bei uns die 12. Klasse. That is not Hochschule. Hochschule is college. Also die Klasse 12, wenn man diese 12. Klasse absolviert, hinter sich hat, dann das ist ein Schulabschluss. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass man die Prüfung zur 10. Klasse absolviert, diese Prüfung schreibt, besteht und nicht mehr in die Schule geht. Dann so ein Student, so eine Schüler ist ein School Dropout, 10th Pass. Und solche 10th Pass Leute bekommen keinen guten Job. Es gibt auch 8th Pass. Also nach der 8. Klasse studieren sie nicht weiter. Und solche Schüler bekommen Arbeit oder eine Stelle nur als ein Chaprasi oder ein Pion bei einer Firma oder in einem Büro. Da müssen sie dann nur lesen können, richtig lesen können, was auf einem Blatt Papier steht und das zu der richtigen Platz bringen.
That's all. So more is not expected of them. They should be able to read something that is written and also do some sorting work. So these minor jobs are allotted to them. 8 pass. Normally peons. So the peon is expected to carry a letter from one place to another place. That is our setup. Don't forget, it is not there in Germany. Mit 10th Pass, die Möglichkeit ist, man geht in die ITI. Bei uns, ich spreche wieder von Indien. ITI, das verstehen wir auch, Industrial Training Institute. Yeah. So minimum 10th Pass. So there you can train to be an electrician or whatever else professional courses they offer. But again, once you complete that course, you're only an apprentice and you can only work there. You're not a master. You're not an MA. Man bekommt kein MA oder ein BA. Man hat nur ein Diplom. Ein einjähriges Diplom. A one-year diploma is officially what a ITI issues. I think it's 1 year, or is it 2 years ITI? 2 years. 2 years? Yeah. Okay, then 2 years. I stand corrected. Yeah, Anil, maybe your information is more updated. Mine is not. Yeah, ITI I think is 2 years. Yes, you're right. Because a 1 year diploma is not recognized. That I know. It has to be a minimum 2 year diploma. Sir, what is this Fakshula which we don't have in India? So it's a specific subject that's for. Yes. Like it's a PhD? No. PhD is only given by the universities. That is awarded only by the universities. And this is not given by university because there is some Fakshula near my home. Yeah, there's a Fachschule, there's also a Fachhochschule. You have the FH, correct? Yeah. You have the FH in Germany also, isn't it? You have a university, you have a FH. So this FH, Fachhochschule, is allowed as per the law to issue diplomas, not degrees. Oh, this is like diploma schools. Basically diploma which are well recognized in Europe. Okay. So particular in subject. Normally a subject-oriented diploma, yes. Okay, so Whereas a university can give a Fachschule degree. und Fachschule und Fachhochschule ist gleich, oder? No, the syllabus is different. Fachschule, I can't give you an equivalent because I have to explain the whole working. Remember, we in India are following the British system. Yeah. This is what the English people gave us. And as Indians, we are very happy to take something that is given to us free. We don't bother to change it to suit our needs. Even now, what we have done in India is start offering BA for 4 years. Why? Because America has BA for 4 years. And it was said in the parliament so that students from India can go and study and get a job in America. Let us make our BA 4 years. I could have killed that person, believe me. Why should we provide our brains to another country? Four-year BA. Because BA abroad is 4 years. Your bachelor's is 4 years abroad. So why should we follow that system? Why can't we have our own system? Right? Medicine is also different. It's not the uniform thing. 4.5 plus 1 plus 1. So we must have something that suits our requirements and force the other countries to listen to us. Look, this is what we have and it works wonderfully well. As of now, it does.
our students have more theoretical knowledge than application knowledge. Application they learn abroad. But the theory that we go out with, our students go out with, is superb, fantastic. No one in the world can match the theoretical knowledge of an Indian student. That I'm willing to bet on. Aber das ist nutzlos, Herr. Warum brauchen wir solche? Es kommt darauf an, wie man das sieht. Ja. Do you want to be narrow in one area, or do you want to be more broader in other areas with a little bit of knowledge of everything? You have to decide. Most of the people abroad, they have subject knowledge of only one subject. They have no knowledge about the other subjects. Whereas a student from here goes out with a minimum 5 subjects after class 12. 5. And then when we do our bachelor's, we choose one major subject with at least 2 other subjects, subsidiary subjects, plus a language. Second language or a foreign language as an option. Add on. Where we specialize is only at the master's level. So there are massive differences. Wir werden hier Zeit verlieren, wenn wir dann das so argumentieren, ob das gut ist oder nicht. At the school level, we have 10 subjects. Imagine the load that we used to carry during our younger days to school. Everything was there: arithmetic, geography, social studies, history, Hindi, English. And those who took science, they had physics, chemistry, biology. In biology, you have to do both botany and zoology. Yeah. Ja. I have done all this. I went to the science stream at school. Me too. After school, I joined the economics honors at college. BA honors economics. Before moving to German. I was fed up with economics. Economics. Yeah, economics honors. It's From Delhi interesting. University. From Delhi University. I found it too dry, too boring. I had no interest in that at all. I don't know how I passed how I got my degree. Or only I know how I got my degree. Let me put it that way. I decided to move. I said, no, I'm not going to do economics anymore. And all that, what I did earlier, is helping me out now. Because I have a little bit of information about all subjects. Then I specialized in German. So our system and the German system is totally different. Did we do this here, somewhere here? Was that the map was there? The Deutsche Schulsystem? Schul system. Yeah, I think it's in A2 is there. Where No, here was it there in this also? Nice. 9, sir. Did I skip it? I think there was a thing given here somewhere. Oh. So the German school system, we have to do that separately. It's better to read it in German, huh? Because the English equivalents are not, since they don't exist, it'll be very complicated. There are plenty of systems on, videos on the YouTube. Please have a look at it. Yeah, it's a very detailed system here. So also das beginnt hier, wenn man auf diesem Bereich kommt, Grundschule, das heißt dann Klasse 1. So can we have if we have equivalent to Indian, it would be. There is no equivalent. There is no equivalence here. Till 10th standard is the same. No, it's not. It's not. Huh? School is compulsory from the age of 6. And in India, it's a 5.
In India, it is 2.5. My daughter went to school at 2.5. She No, was in the 2.5. kindergarten. She was in the kindergarten at 2.5. So Kindergarten ist auch in Deutschland und What Yeah, that auch in is Deutschland? It started from Deutschland. ja, so. Kindergarten, Deutschen Wort. Ja, das ist ein deutsches Wort, genau. So by the time she finished her 2 years at kindergarten, lower kindergarten and upper kindergarten, she was ready to go into Grundschule. So Grundschule, she joined at the age of 4.5. Class 1. Grundschule. By 4.5, she was in the Grundschule. I had a lot of problem trying to get her admitted into a Grundschule in England. We were in England at that time. So And the it's a one. the principal said that we can't admit your daughter. I'd gone with the certificates from here. In India? Yeah, from India, I'd gone with the certificates, taken a certificate. We were ein Jahr in England. And she had to go to school. It was by law. She had to attend school. The certificates were accepted, but she said admission is not possible. I have to get it cleared at the city council. From the city council, it went to the county council. They sent the approval letter. Yes, she may be admitted. Only then our daughter was given admission to the school in class 2 because she was found too high for class 1. She could read and write, which the class 1 kids in UK could not. So despite her young age, she was put into a higher class. And the principal said that your child is a genius. I wanted to tell her on her face, don't make me laugh. There are 1 million children in India who are geniuses. Well, all of us start school very early. So our system is different. Also by Deutschland, these are kindergarten. It starts from the age of 3 or 4, or sometimes even 5. Diese Kindergarten wird von dem Staat finanziert. Oder von der Kirche. There's no official finances. To run this, it's basically the Kirche oder der Stadtrat oder sowas. Das Geld kommt aus privaten Ressourcen. Dann comes your Grundschule, 4 years. Then comes your Sekundärbereich, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is 6 years. After that comes your final 13. This 13 has now come down to 12. If I'm not wrong, in quite a few states, some states still have the 13 years of schooling. They still have 13. I think Bayern is still with 13. In the northern part, they said only 12 years now. They've reduced it by 1 year. And once you are here from class 6 into 7, 8, 9, 10, das gibt dieser Gymnasium, Gesamtschule und Realschule und Hauptschule. So this Gesamtschule has 2 options, educational options. Same with Realschule and Hauptschule. Now the beauty here, if a child, here the syllabus is not so intensive. About Gymnasium, it's heavily academic. If a child is not suitable for a class or does not show the inclination towards a class, he or she can move from Gymnasium to Hauptschule or Hauptschule to Realschule or to Gesamtschule. They have this lateral movement allowed. Just think. Think of the freedom. We don't have this freedom here. There's a Schulberuf system from Realschule that takes you to the Fachschule, Fachakademie. From the Gymnasium, you can go directly to the Universität. Or a very few of them, also here, go to the Fachhochschule and Berufsakademie. Then they come to the Weiterbildung. Those who have quit school at this point can rejoin school here
as you see, at this point. They can rejoin school at the age of 50, 55, 60, 70, 75, whatever. Continue through the Abendschule and finish school. Do you think we have that possibility? Will anybody allow me to write my class 12 examination now for me to get a distinction? I passed my class 11, by the way. I didn't have class 12. I did only 11 classes. Those days it was only class 11. I passed that with first division. But I want to have distinction now. Will they allow me to rejoin school? Class 10, 11, 12? Or 11 and 12? No. Also diese Flexibilität haben wir bei uns nicht. Deswegen ist es schwer, einige Sachen hier zu übersetzen. Also Äquivalente zu finden, ist es nicht so einfach. Und das müssen wir auch nicht finden. So we have to look for their system in their perspective and our system in our perspective. Kritik ist einfach, kritisieren ist sehr, sehr einfach. What we can do is look, appreciate, and say, look, a few changes we can also make. So to give you an equivalent here is next to impossible. I can't give you an equivalent because I don't have an equivalent word in English for this. Why don't I have an equivalent word? Because England doesn't have an equivalent word for this. Even in England, the system is different. They have their O levels, A levels, and O levels. We don't have that O level, A level here. O level is the higher one. A level is the lower one. So Berufsschule, just take it from here. Berufsschule here, or a Berufsschule, professional school. Fachschule, yeah, like an engineer, you want to do some engineering or something. Yeah, then you go to Berufsschule. Fachschule, you choose a particular branch, a particular subject, and then you go to the Fachschule. Hochschule ist College. Das ist normalerweise nach dem Gymnasium. Und die Prüfung für das Gymnasium heißt dann Abitur. Das Abitur oder Abi. Kurzform ist Abi. That's your board examinations. Abi is your board. Country board exam. That's Abitur. Supposedly a tough exam. Like our boards are also supposedly tough. So it's a very complex system with more freedom to the learners. Here the learner doesn't have any freedom. Here the school kids do exactly what is discussed by some illiterate people in the parliament. I'm sorry, but so is this. My grandfather was also a politician in the parliament. They decide for us what is going to be the system in future. They have no idea what they're talking about and what they're implementing. And we follow that blindly. Bei uns gibt es keine Flexibilität. Deswegen heißt dann auch dieser Titel, diese Lektion, Probieren geht über Studieren. Probieren bedeutet etwas, also als Praxis machen, praktisch tun. Und studieren ist eher theoretisch. Und das ist ein Sprichwort. Probieren geht über Studieren ist ein Sprichwort. Ja, könnt ihr mir dann diese Bedeutung geben? Probieren geht über Studieren. Can you give me an example, equivalent, ein Sprichwort im Englischen vielleicht? Nein? Reformation on education.
Nein. Probieren geht über Studieren als Sprichwort auf Englisch bedeutet, the proof of the pudding is in the eating. Sir, Nakaman, sir. The proof of the pudding is in the eating. So what is the point in having theoretical knowledge, was Abhi vor ein paar Minuten gemeint hat? Also lohnt es sich nur, theoretische Kenntnisse zu haben? Is it worth it to have only theoretical knowledge? Nein, Sir. Nein, also man muss auch praktische Kenntnisse haben. Deswegen sagt man, probieren geht über studieren. So your practical knowledge is beyond, above theoretical knowledge. So the proof of the pudding is in the eating. What is the point in looking at food and criticizing it without tasting it? So to know whether something is good or bad, you have to experience it. You have to do it, check it, taste it, examine it, test it. So hier in dieser Lektion wird über Ausbildung und andere Sachen diskutiert. Also deswegen gibt es viele solche Berufe und Berufsbezeichnungen in Deutschland, die wir hier nicht bei uns haben. Es gibt Berufe, die ganz oder typisch deutsche Berufe sind. But not for us. Yeah, for example, Alterspfleger. Alterspfleger is a person, is a profession where you are trained to look after old people. So your specialty is to go to old age homes or visit old people in hospitals, talk to them, listen to them, look after them. It's a kind of a social work. Here it is voluntary, literally no training. There it is a profession, beruf. Yeah, so they look at it from the practical point of view. We are only looking at it from the theoretical point of view. So eine Äquivalente ist für mich nicht möglich. Okay. Also hier. Ja, also hier geht es um diese Ausbildung oder Studium, was ist dann wichtig und was macht man oder was sollte man machen. Das sind Interviews und Meinungen von verschiedenen Leuten hier. Also was soll man machen? Also ist ein Grad wichtiger, also ein Titel wie Master, ist das wichtig? Oder ein Diplom oder praktische Erfahrungen? Was sind hier wichtig? Wenn man diesen Text liest oder diese Textabschnitte liest, da hat man schon eine Ahnung, worum es in Deutschland geht und wie das funktioniert dort. Wir können das entweder später mal lesen, wenn wir ein bisschen Zeit haben und uns dafür interessieren. Oder als Information, aber sonst gibt es nicht viel hier. Was mich interessiert, alle diese Grammatik haben wir schon. Hier gibt es natürlich neue Wörter und einige auch, Phrasen auch, but nothing much. So I would like to avoid this text. If you think it's okay, I would avoid this text and go over to the structure part. Okay. Because what you have here, for example, Au-pair-Mädchen in Deutschland
oder in Europa gibt es bei uns nicht. Yeah. Childcare, right? Sir? Not exactly childcare. Au pair is when you work for a host family, literally work for a host family. The host family looks after you, gives you accommodation, gives you food, gives you everything, plus a small allowance. And in return, you are expected to help with the housework apart from continuing your studies also. This is for students only. Basically for students and by and large for girls. Girls von 20 bis 24. Nee, younger, noch younger. Noch younger, teenagers basically. Do you think this concept is possible in India? What do you say? I will not have a foreign girl in my house. I don't want to have another girl from another community in my house, another religion in my house. What will my relatives say? What will my great great aunt say who's going to die tomorrow? What will she say? We have so many restrictions self imposed on us. Yeah. So instead of getting into arguments over this, so I would like to avoid this basically. And let's move over to multitasking. This is interesting for us. Oh, it's already time. Okay, then we're naming these Lexion. I have to leave a little early today. Kind of. 5 minutes before time, official time. But we'll catch up next week. It's kein Problem. We'll catch up next week. I'm being stuck. I'm Dienstag, yeah. Anil, is this what you're also doing? What? I wanted to do this. Yeah, I have a lot of multiple tasking, but I'm not successful. I wanted to do a lot of things, like But music learner. Yeah. Even I love to multitask, and I'm able to do some to a certain extent. It's a question of how to divide time. Yeah. Aber die Frauen sind sehr gut, ne, zu Hause mit Multitasking. Yes. Women are very good with multitasking at home. Meins alle sind Multitasking, nicht nur Frauen, sondern Männer auch. Männer nicht. And yeah, this is proven actually. Not men. I don't agree to that. It's women who are excellent at multitasking. I have an old example of my mother. She's not alive anymore. Who was the ultimate multitasker. She knew all subjects that have to be taught to her 4 children. She knew the telephone numbers that my father wanted because my father would ask her, Uska number kya hai? And she would immediately know what number he is asking and she would give the telephone number of that Uska person, not the name of the person, okay? She was much more than a smartphone. She knew exactly what number my father wanted. He would just give one shout, hey, what's his telephone number? And she would give. Ja, so Mothers und Großmutter Superwoman. And then, plus the cooking, handling the household budget, talking to the maids, keeping an eye open for them, supervising their work. Multitasking, that is multitasking. Not what we are doing right now. So eine Frau ist sehr gut mit Multitasking. Sehr, sehr gut. So ich beneide die Frauen. You know the word beneiden? Beneiden? Worship. Nein. Envy. Envy. Also sie können so viel machen und wenn ich etwas versuche, dann das geht schief, das scheitert. Remember the word scheitern? Nicht erfolgreich sein.
Something that is shattered, literally shattered. It doesn't work out. Yeah, so we'll talk a little bit about this multitasking with vocabulary. Und dann sind wir mit der Lektion fast fertig. There's a little bit of grammar with that connector. That's it. Then this lesson's over. See, soft skills. Everything is now berufsorientiert in terms of vocabulary. Danach kommt das Lektion 3. Dann kommt bei Lektion 4 auch wieder der Beruf. Also mehr mit Beruf. Moment. Wirtschaft, economy, economics. What do you do in an office? How does the office work und so weiter? See? Satellitenbild, also was funktioniert, welche Industrien gibt es, was kann man machen, Rohstoff, look at the words here, Rohstoff, Zeche, Steinkohle, starting with the coal industry. So it's all berufsorientierte stuff. Ja, so wir treffen uns am Dienstag wieder. Ja. So, ich wünsche euch allen ein schönes, buntes, frohes, freudiges, gesegnetes Holifest. Gleichfalls, Sir. Danke schön, gleichfalls. Viele Grüße zu Hause und bitte nach dem Holi-Spielen, wenn ihr auch zu Hause das macht, nach dem Holi-Spielen, bitte badet euch sehr gut, damit ich am Dienstag wieder anerkennen kann. Also bitte kommt nicht mit bunten Gesichtern. Kommt mit colorful faces. Hallo, bitte identifizieren Sie sich. I don't want that thing to happen. Thank you, sir. So take care, God bless, and enjoy your Holi. My regards and greetings to all of you and your families at home. Same for you, sir. Regards to you. Gleichfalls, Sir. Dankeschön, Sir. Danke, Danke. danke. Alles Gute dann. Thank you, sir. Tschüss. Tschüss, Sir. Tschüss.